Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Ja, wir müssen hier in den Kern vordringen, um dort mit einer Geisel Kontakt aufzunehmen, der von Secret Service ist, namens Ames. Und ja, dazu müssen wir natürlich erstmal an diese Tür vorbei. Wir brauchen dazu jemanden, den wir auf den Augenscanner draufdrücken können. Was für ein Zufall, dass genau jetzt jemand genau da steht. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter, too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The mission will be over if you're discovered. Don your disguise and look for Ames while deflecting the enemy's suspicion. Suchen wir Ames und dann nichts wie raus hier. Mal gucken, wer von euch ist er? Ist nicht derjenige? Oh, warte. Oh, ich hab's falsch ausgewählt. You're Ames, aren't you? You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was sent in by the Lali Lule Lo, just like you. You what? You're here to find out where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor. The core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? Hmm? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data? The president's own vital signs,
Heartbeat, brainwave pattern, blood pressure, and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. King. To come all the way to New York just to get hit with a bowel attack. What luck. Oh. This one's worse than that one up in Alaska. Come to think of it, that commander chick really reminds me of someone. Who is she like again? Oh yeah, she's like her. Now that's a time I'd like to forget. Ridiculous that I had to get jacked for everything that was on me. When I think about it, that's when everything started to hit the skids. It's a shame. Up to that point, I was steady cruising on the elite course. Oh, here we go again. Oh. Still, that Russian crew is a pretty decent bunch. The president's escort guys get on my nerves, though. Oh, whatever. For now, just gotta hang in there. Oh, there's no paper. The trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago, so it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? Looked into. Don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due?
when you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. I'll put a bullet in your back instead. Fighting. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's happening again? This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke? But it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan. Pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. He's coming here. Pick up your AK. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are.
Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You! Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali Lulelo. Is that so? What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. You? Which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. Hold your fire! We need the hostages alive! Hurry, get away! But you died! Leave this to me. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here, and the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the president for now. All right. What can I do for you, Jack? Rose. So, have you decided to talk yet? Nope. That's too bad. Why are you so interested in me all of a sudden? Because I'm curious. More so than before. Does it really bother you that much? There must be some things you don't want to say. Like what? You know, those things you don't want to say. Let's see. Things you don't want to say. Like that you've been married before? That you're 80 years old? That you used to be a woman? Rose. What exactly is it you won't tell me? Do you think I'd hate you if I knew? Do you really have that little faith in me? No, it's nothing like that. Then what is it? It's... It really bothers me. The fact that there's a side of you I don't know. Sometimes I just can't help myself. You've got me right now. Isn't that enough? No, it's not. I'm sorry. I know I'm being greedy, but it's just not enough.
So, wir haben Ames, den Mann vom Secret Service, aber gefunden. Wir haben auch Jolly gefunden. Das war der Typ, der gekackt hat. Das ist so eine geheime Aufnahme, aber die wollte ich jetzt haben. Jetzt müssen wir hier raus, um entdeckt zu werden. Was wir natürlich hinbekommen werden. Und Tschüssi. Nach oben. Weil Hundemorgen habe ich ja schon von den Idioten, deswegen können wir uns mal schön hier verziehen. Hier sind Leute. Boah, einmal schön Korken ziehen, einmal. Der Wein frisch von der Rebe genommen. Das Problem, was wir jetzt noch haben, ist, wir können es nicht ganz normal rausschleichen. Das Gute ist, ich habe schon mal die Kameras kaputt gemacht, wo ich schon mal hier war. Wir sollten nur verdammt aufpassen. Fuck, hier haben wir noch eine Kamera. Ja, ich muss mich in toten Winkel rumtreiben, ja. Ist noch Zeug, das können wir uns natürlich noch holen. Ja, das gönne ich mir noch. Zack. Und weg hier. Boah, Junge, jetzt müssen wir hier nochmal raus. Die haben jetzt die Brücke neu repariert. Da oben ist noch der Typ hier. Muss ich wegmachen. Fuck, die Dinger sind da. Boah, ich hasse die Dinger. Ich kann noch einfach eine Kaff werfen. Das machen wir sogar. Ihr spielt damit. Oh, es war zu kurz. Das heißt, renn. Renn. Folgendes, weil ich habe nämlich noch Hühnchen mit ein paar Leuten zu rupfen. Da drüben müssen wir ja eh hin. Auf die dorthin kann ich nochmal bei dort vorbeischauen. Und dort war in dem Bereich ich will noch die Hundemarken, deswegen. Und bei der Brücke. Deswegen, wir gehen immer hier. Da machen wir so einen kleinen Ausflug da drüben hin. Da hole ich mir noch diese verbleibenden kleinen Hundemarken, die mir noch fehlen. So, Knarre geschnappt und auf geht's. Warte mal. Warhouse 3, wir haben doch jetzt hier Warhouse 3, da können wir doch hier Sicherheitstür 3 durchgehen. Wir rüsten uns doch mit ordentlich Zeug aus, komm. Hier gibt es doch bestimmt irgendwelchen Stuff, die wir noch gebrauchen können. Da ist der Radar wieder funktionstüchtig, genau. Er geht wieder, sehr gut. Gut, wir werden hier nochmal alles plündern. Weil jetzt hier mit Sicherheitskarte 3 können wir auch die anderen Türen damit öffnen. Speichern für den, jetzt wo wir hier draußen sind aus diesem Kern. Wir sind endlich nicht mehr in Gefahr, das gefällt mir richtig gut. Jack, have you remembered what day it is tomorrow? No. I see. You said you had something you wanted to talk to me about? What was it? We'll talk about it tomorrow. Why does it have to be tomorrow? So I can build up enough courage first. And so you won't run away. I would never do something like that. Liar. Every time I want to talk about something, you suddenly remember that you have some work you have to do, or you get a stomachache. Hey, that's not... You know it's true. What are you so afraid of? I'm not afraid of anything, and I won't try to run away. Is that so? Well then, we'll talk tomorrow. Yeah. So you have to come back, okay? I know. So, bin ich wieder, dann wollen wir mal. Wie weit sagt, jetzt hier Tür Nummer 3, können wir jetzt alles öffnen, alles plündern, das machen wir jetzt auf jeden Fall auch. Na, ich habe immer Bock auf neuen Stuff. Gute Nacht. Claymore mal voll, alles klar. Ja, den unbetäuben wir natürlich nicht, weil... Oh, ich hoffe natürlich nicht, dass hier irgendwelche Dinger sind. Hier sind keine Laserstrahlen, gut. PSTG 1, warte mal, war das hier zum Betäuben da oder? Nee, es war das tödliche, alles klar. Der hat den betäubten Kumpel gefunden, ist mir Wumpe.
Das war egal. Gut. Das haben wir bereits. Das war... Hier drüben rein. Ah. Das dürfte der Granatwerfer sein. Oh, jetzt habe ich hier die ganzen dicken Ballermänner bekommen, ne? Boah, ihr Granatwerfer kann ich immer gebrauchen hier. Geil. Jetzt kriege ich dich, Popeye. Ah, und hier haben wir das Betäubungsgewehr. Alles klar, das ist ja richtig geil. Yep. Wir haben jetzt sowohl das Tödliche als auch das Betäubungsgewehr. Das ist richtig gut. Bewaffnet bis in die Zähne, so muss das sein. Hehe. Gleich geht's raus, keine Sorge. Wir hauen hier gleich ab. Komm schon, komm schon. Aus der Bahn, aus der Bahn. Wir gehen hier entlang. Wir brauchen eh noch ein bisschen Stuff. Ich hasse diese blöden, schwulen Kameras. Ich hab hier gerade ein ganzes Magazin verballert, das ist peinlich. Boom, geht doch. Mensch, ich habe beim ersten Mal getroffen, das ist doch super. Ihr habt es genau gesehen, ich habe beim ersten Schuss getroffen. Wie viele Dogtags? 28 mittlerweile, cool. Ja, bei uns gleich noch die nächsten beiden. Na, Pump, die habe ich ja bereits geholt gehabt. Aber wir können aber kurz sicher gehen. Na, habe ich von dir schon die Dogtag? Ja, habe ich, gut. Aber dann ist eine Kamera, die stört mich. Ich weiß, kein unnötiges Risiko eingehen, aber scheiß drauf, ich werde die Kamera noch hier zernudeln. Weil die stört mich halt einfach. Deswegen muss die einfach weg. Und da hängt ein Item in der Luft, das ist uns natürlich auch noch. Diese blöde Kameras. Ah. Große böse Miezekatze. Ah ne, Tasche da oben beim Fahrstuhl, da hatten wir bereits eingesammelt. Ne, wir müssen hier lang. Bei der Connecting Bridge, da laufen jetzt 2 Leute hin und her, die müssen wir uns jetzt noch holen. Keine Sorge, ich weiß genau, was ich tue. Gute Nacht. Trauen sich und kommen her zu mir. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit. Sagt den Meister Beck Bescheid, dass es Stölle geben soll, kilometerlang und von Lebkuchen eine Badewanne voll. So. Jetzt säcken wir den mal auf und bedrohen gleich noch mit der Knarre. Das wird spaßig. Die bauen schon wieder Scheiße, hier trauen sich und kommen. Jetzt sagen wir, verfolgt. Ja, ich werde dich leider schießen müssen, tut mir leid. Komm, gib mir deine Hundemarke. Danke. Die bauen schon wieder Scheiße, hier trauen sich und kommen her zu mir. Ich stehe beim Beck vorm Haus und baue den Schneemann auf. Der sieht so aus wie du. Schaust aus dem Fenster zu. Herr Müller, hast du schon eingetippt ins Telefon? Die bauen schon wieder Scheiße, hier trauen sich und kommen her zu mir. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sagt den Meister Beck Bescheid. Freeze! Oh,
dass die alle den Helden spielen müssen. Don't kill me. Don't kill me. Der nächste Schuss geht in den Kopf, Kumpel. Danke. Wo ist die Hundemarke hingeflogen? Hä, bin ich blind oder was? Ach da. Hab sie. Ich habe mich gerade ernsthaft gefragt, wo die hin ist. Ich stehe beim Bett vorm Haus und baue den Schneemann auf. Der sieht so aus wie du. Hier muss ich auf das Gitter Acht geben, das ist mega unangenehm. Wird er nicht? Ich muss reingehen, alles klar. Komm schon. Shake, shake, shake. Danke. Die ganzen Leichen von den ganzen Seals haben sie weggeschafft. Könnte aber auch Pliskin gewesen sein, der das weggeräumt hat. Boah, schön viel Muni habe ich jetzt. Wunderbar. Ja, dieses blöde Gitter, da kann man mich viel zu leicht hören. Deswegen, wir wecken den Typen gleich auf. Aber erst wenn wir hier in Sicherheit sind. Das war genau hier. Ach, so Kommuni, sehr schön. Komm her, jetzt sag mal auf, mein Kleiner, komm. Komm drauf. Schnorchen ist ungesund, Kumpel. Sollst du untersuchen lassen. Don't kill me. Dann gib mir das, wonach ich verlange. Danke. Puh. Mal gucken, hatte ich da bei der Brücke hatte ich überhaupt was oder war da nur diese blöde Kamera? Ich glaube, da war... Nee, das ist noch ein anderer Typ, ja, ist klar. Sobald ich dieses blöde Drohending wieder sehe, knall ich's ab. Der kommt mir ein bisschen zu, ne? Kann sich jetzt mal kurz hinlegen. Wo ist die schwule Drohne? Da. Danke. Weil ich kann mich echt nicht erinnern, dass ich den von denen das eingesammelt habe, deswegen. Ich sehe nichts leuchten, aber egal, es muss nichts bedeuten. Wieso hast du 2 Pfeile im Kopf? Habe ich die schon mal betäubt? Falls ja, warum hast du die Pfeile noch drin? Hoppla, Story. Na komm, check dich mal ein bisschen. Habe ich alles noch nicht geplündert, alles klar. Johnny Chong, aber das ist nicht Johnny Sasaki. Das... Fuck, okay, gut, wir beeilen uns lieber mal. Gut, hier sind die Toiletten und hier ist auf jeden Fall noch eine Wache bei der Dining Hall. Mehrere sogar. Einer im Gang, einer bei der Dining Hall, alles klar. Der geht auf die Frauentoilette, Perversling. Perversling, jetzt gib mir deine Hundemarke. Shake, shake, shake. Markus! Ja, Dining Hall ist noch einer, ja, ja. Fuck, auf der anderen Seite ist der, aber... Hab dich. Gib mir deine Hundemarke. Danke sehr. Ja, jetzt sich Peter Stillman drin versteckt gehabt. Ja, ich vermisse den Guten. Aber das Gute ist, wir können die Ketchupflasche kaputt ballern. Böser Ketchup. Wir können
hier alles kaputt wummern. Das ist richtig cool. Ach, die Melonen. Pam. Kleines Foreshadowing zu Metal Gear Rising. Fuck, wo sind wir überhaupt gerade? Warte mal, Karte. Ja genau, wir müssen ja eh rüber, also passt das hier. Ja, es sind jetzt 2. Wir betonen erstmal den einen, weil der andere kommt da bestimmt gleich um die Ecke gelaufen, worauf ich jetzt keinen Bock habe. Wop. Ah, Penner. Ah. Ah. Bleib liegen, kannst dich gleich neben den Typen hinlegen. Ah, das tat weh. Ja, ruht euch mal in Ruhe aus. Ich wurde gerade hier von einer Platte erschlagen. Oh. Danke. Jetzt dürfen wir eigentlich wieder voll. Ja, wir haben wieder voll. Sehr gut. So, wach mal auf, mein Kleiner. So, auch deine Erkennungsmarke. Ich bin mir unsicher, ob ich deine schon habe. Egal, ich gehe einfach nur sicher und werde euch beide einfach nur plündern. Ja, und gib einfach her. Deine scheine ich schon zu haben. Bei dir bin ich unsicher. Ich bin unsicher, deswegen gehe ich einfach nur sicher. Denn sicher ist sicher. Na komm. Hab ich schon eine Nummer gekommen? Noch nicht? Okay. Ein Glück bin ich nochmal sicher gegangen. Ich habe jetzt mittlerweile 36 Stück. Das ist eine saubere Sache. Achso, darum mit der Kamera. Ja. Boah, hier bin ich mir unsicher. Aber ich glaube, theoretisch habe ich bereits. Theoretisch habe ich schon von den ganzen Lümmeln die ganzen Hundemarken eingesammelt. Manchmal leuchtet es, aber diesmal leuchtet hier nichts. Fuck. Niemand, niemand, niemand. Hier ist niemand. Tappa, 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 tappa. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. That's the Semtex. And that must be the control unit. Mensch, ein Glück haben wir hier ein Scharfschützengewehr und können damit mal ein bisschen rumballern. Das ist richtig und wichtig. Wir werden zuerst das da unten schärfen. Oh, wir haben sogar 2. Guckt das mal an hier. 10 Spitzenstellen. 1, 2, 3. Für das brauche ich das Snipergewehr. Warte mal. Nee, dafür brauche ich das Scharfschützengewehr. Man sucht die erstmal auf die Jagd. So. Habe ich auch Penterzieh? Ich habe welches dabei. Sehr gut. Boah.
Alter, halt doch mal still. Ich versuche jetzt zu schießen. Erwischt. Der ist immer so eine kleine Herausforderung, weil er sich immer so hektisch bewegt. Erwischt. Erwischt. Hab ich die schon erschossen? Ja, oder? Ich wackel wieder. Ah. Das sehe ich wieder rauf. Aber wir kriegen hier auf jeden Fall noch einen Drohanruf, wenn wir hier auf Möwen schießen sollten, was ich natürlich jetzt machen werde. Weil ich diese Möwen hasse. Wo haben wir noch ein paar fliegende Ratten? Komm, zeigt euch. Da haben wir noch eine. Da, komm her, du. Macht einfach Spaß. Ich habe in der Flagge aber noch so ein Ding, nicht wahr? Nachladen, wir haben noch genug Muni. Right. Do you actually enjoy abusing helpless animals? I don't believe this. I had no idea you were that kind of a monster. I don't understand you, Ryden. If you're satisfied, get back to the mission. Genau, das wollte ich. Na, es ist eine Anspielung auf Metal Gear Solid 1, wo wir ja auch auf Ratten schießen konnten. Da gab es auch Ärger vom Colonel. Hallöchen. Oh, ohne Pentazidin treffe ich nichts. Oh. Bau brauchst du ja Drogen. Aber ja, dahinter, da haben wir auf jeden Fall noch eine. Uns fehlt noch eine. Ja, die haben wir ja kaputt gemacht. Die ist kaputt, ja. Direkt über mir. Okay, gut. Ha! Wir haben es erledigt über die Brücke. Ryden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there, then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasatka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Ryden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Ryden.
Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Right. I'll talk to you later. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the Big Shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage, or ideals, or something like that. I'd stake my life on it. The solid Snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No! That is not Solid Snake! What a pleasant surprise, brother. Save it. You brother of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Snake? Right, take cover. Stop impersonating him. Brother, I'm a whole different game from Liquid. That the best you can do, Snake? Did I get it?
drown you fools for interfering! Right. This is the Stinger missile launcher. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. Jack? Careful, Jack. Ja, so, wir wollen mal gucken, ja. Raketenwerfer eingesammelt. Wir haben ein paar Schuss. Ich schnappe auch gleich die Munition. Jetzt stehen nur Lümmel. Oh, geil, noch mehr Munition. Ach, Ration. Boah, das soll ich am besten auswählen. Doch, doch. Falls ich Schaden nehme. Wo ist denn der? Ach, da. Ah, Penner. Ich hab ihn erwischt. Da. Komm schon. Dass diese blöden Raketen aber schnell den Geist aufgeben müssen. Da ist er. Kein Sorge, Snake, wir erwischen den noch. Da. Oh. Das war natürlich ein Schuss in den Ofen. Ah, Penner. Ja, wenn ich hier halt hänge, kann mir keinen Schaden zufügen. Was ist denn da denn los? Weil überall sagt, ich habe den Kampf jetzt nicht so schwer in Erinnerung. Jetzt ballert er anständig rein, ey. Das ist doch Wahnsinn. Da. Aber ich habe auch erwischt. Zeig dich. Da. Dass keiner von den Dingen auch getroffen hat. Sehr schön. Wir haben doch erwischt, das ist gut. Oh, das muss besser klappen. Oh, erst nur ein bisschen hinhocken. Bisschen fertig bluten. Geht doch, so. Ah, Penner. Nee, ist ja jetzt trotzdem erwischt. Hey, der eine hätte ihn noch getroffen, Mensch. Das ist doch unfair. Wer ist der Penner? Warte, da er zieht seine Schleifen. Ich glaube, der hat sie nicht mehr alle. Ich brenne. Wo ist der Typ hin? Wir haben uns aber zweimal erwischt. Ich sehe dich. Ah, fuck, Deckung. Ah. Oh, fuck, ich kann glaube ich. Oh. Ich dachte, wenigstens ein bisschen Deckung. Die Munition sage ich nie nein, Snake, danke. Wo liegt die Muni? Da drüben, geil. 10 Stück. Bisschen auskurieren, bisschen auskurieren. So, aufstehen. Jetzt weiter gekämpft. Da ist er, da ist er.
something coming up. That's Metal Gear! It's already active! They got my eye! Fab! Go! Ha! What's that? It's running on water. Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh. The president's all yours. Okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change. And that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that.
but I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember? That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake, that has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Wow, warum sind Colonel und Snake auf einmal so verfeindet miteinander, wo die doch die besten Freunde doch gewesen sind? Tja, meine Lieben, da würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao. Jetzt lass mal das Gefummel. Mir schmilzt bestimmt das Herz, weil ich so sexy bin. Wenn du so weitermachst, schmilzt mir eher das Hirn, Ebisu. Moin!